Just one or two questions I will ask in Power Query Editor. You can able to answer right. Yes, sir. What are the transformations you are used in Power Query Editor? Anyone can able to please explain? Minimum 6 to 7. Removing the column, filtering rows, Removing the columns, filtering rows, filtering rows. Okay, and the one more one. No, please tell me. Transpose, pivot column, moving the column, etc. We can reference the call. We can add reference data set and duplicate data set. Okay, just I am remembering. Okay, in Power Query Editor, we can able to do multiple of transformations. Those particular transformations, it is useful for our creating data model purpose. This is the first statement. Okay, Power Query Editor, we can able to implement multiple of transformations that after implementing multiple of transformations in our existing data set for creating on our data model purpose. Coming on into the list of transformations, I can able to say few of the transformations. One is split columns, group by, merge queries, append queries. Merge queries, append queries plays a key role for the sake of creating data model. How in the sense existing tables based upon the situation they can able to merge or append after we can able to remove in existing tables after doing on these queries. Like that we can build on our data model transform. We can do pivot to unpivot columns. We can able to replace existing unwanted data into the relevant data. Sometimes for splitting also we can able to do it in Power BI without dependency on ETL. Apart from that, we can create on data buckets. We can create data buckets without having any coding knowledge also we can able to create data buckets. For data mockup, data based team, whatever they are sending on mask data, we can collect only our relevant data through using on column from examples without having any coding language we can able to build it. We can duplicate the data, we can keep on reference the data. And the one more important one, whenever many to many relationship was coming on into the picture, there I can able to create on index column and doing on concatenate, and once again for loading, then I can able to delete the duplicate, that many to many relationship into the one to one, one to many, like that. I can able to bridge on, I can able to create on bridge tables also without having any dependency.
Like that, we have multiple of transformations available in our Power Query editor. Nothing is there. Whatever you are saying, 5 points, we can add another 4 to 4 points I am added. But each and every point, I'm trying to keep one or two sentences. Yesterday also, I'm spoken same thing, right? First of all, you need to understand in which ribbon under what are the data buckets we have it, new query, data sources, parameters, query, manage columns, reduce columns. Like this, you need to remember first of all. After that, each and every one you need to choose and you need to keep on write inside of those stuff. In under home ribbon, transformed, we have split group by for first row as a header, replace values. It is all will come under transforms. Transforms in the sense for implementing for DAX functions like that. We have discussed it right yesterday. Like this way, you need to keep on focus and keep on preparing on your notes. Then it is more than sufficient at the time of going on interviews. We are successfully completed Power Query Editor, right? Now, reference part completed. Now, what is my concern here is I am already introduced to you. This is Power BI desktop application app. Top we have ribbons. Bottom we have pages or sheets we need to call. Left side we have for three views: report view, table view, and model view. Right side we have data sets. How many different type of datas we have with those particular data sets available here. Apart from there, visualizations for creating on visualizations. We are already introduced to like this type of navigation part for starting of the first class. You remember, right? Yes, sir. We are Sir, starting on UI path. Okay. I am mentioning from past 2 days, we'll start for UI path, we'll start for UI path. First of all, what is UI? What is the importance of UI? UI in the sense user interface. What is the user interface? User interface in the sense whatever we are creating for showcasing on end users, we need to call user interface. Related on those stuff, coming on into the here, whatever we have created on like this type of visuals, this all belongs to only for the UI. We can showcase into the our end user. Whatever you are created Power query, no one can able to see. Apart from sorry, apart from report view, table view, model view, these two views also end users not able to viewable. Only report view is the UI for the end user. How far you can able to develop? You can develop it only in under UI because UI only the end user can able to view. At the time of publishing on this report into the in our server, they can able to see only for report view only. Whatever you are creating on table view or model view, not able to viewable. Up to here we are good, right? Yes, sir. Now,
as a developer, I need to understand for basic related stuff. Coming on into the here, I am going forward. I am starting basic level aggregated functions through medium level aggregated functions. We need call here whatever it may be functions for using on in Power BI for DAX. Means in SQL we are written lot of queries, or in Excel in our life we are written some of min of max of like the aggregate functions. All those related aggregated functions or else implementing any filters, whatever it may be. In Power BI, we need to call for DAX. DAX in the sense data analytical expression. These are all the data analytical in the sense you need to think how can you need to explore our relevant and wanted data output purpose. This is raw data, right, for ours. And for getting on our relevant visual purpose, we need to create an expression. Without expression, nothing we can able to do it, right? Like this type of thing also we need on some expression. Or else here I am used it for average expression, right? Like this type of things, we need it on expressions. Up to here we are good. Now I am planning to create to you for expressions in real time. They will focusing on two ways for alls. Two ways in the sense we can have for data sets 10 to 10, maybe 10 data sets, some process 5 data sets, like that we have it differently, right? But coming on into the point, two ways for end user nowadays creating on measures. Two ways in the sense at the time of creating on measure, now I'm starting basic level now. Let's see for best example. For creating a measuring purpose, just I'm going on in table view. I'm cross-checking what type of data I have it handy. Let's see, basic level, I need one thing. Here I have gender. Okay, in gender, I have male or female. I need separately for count. Fine, right? I have to showcase for end user how many males, how many females, how many male or female, only for the count. Now, what I will do, go to in visual, take on one bar chart. Yes, and not phrase, gender. Here. Now, I kept on gender in under legend. Let's see. As per existing data set, but I need to see on values. I'm going on format your visuals, data labels, switch on. First of all, introducing UI, I need to tell you one thing. For anyone come and ask to you, what are the version Power BI desktop you are using? What are the version in the sense? Just you need to go for blindly help under about. You need to go for help ribbon in under about ribbon.
In about ribbon, it is showcasing on followers your desktop application app. But real time they will ask for version. Apart from saying on 2.121.6620, you can able to mention September 2023 also. Anyone can able to tell me what is in your local desktop application version number, please? You have anyone logged on through laptop? As per version to version, few new changes, modifications is going on for backend Power BI. That's the cause at the time of developing on into the higher version in the sense latest version, for some visuals it is not supporting their functionality in our backend lower versions. That's the cause sometimes your TL it will ask what are the version you are using. I am using on July version. Then after July they are not updated anything. But as a developer, you need to always keep on stick into the latest versions only for the sake of for developing time. For new versions it will come over month like that. Fine, right? How to see in your whatever you have it on Power BI desktop version. Now coming back into the visual creation, I am feeling something here. Feeling something in the sense I cannot able to find clearly what is oblique and all those stuff. But I need not comfortable. Then I go to for pie chart. Pie chart also it was reflecting like this only. Because I have a lot of data. What is the use of lot of data? End user asking to me 16, 17 only. 15, 16, 17. 3 years of data is more than fine. Whatever I have it data set, I need to showcase only 3 years of data only. What they are mentioned, I have plenty of the data, but I need last 3 years of the latest data. Last 3 years of latest data in based on our data. Here, lot of difference is there. Last 3 years of data in the sense, as a human being, we need to ask to them 2023, 2022, 2021, like that. Last 3 years of data. But coming on into the reality, based on the data set they are mentioned, means they already provided one data. Those particular data, whatever year field they have, for those particular real field, we need to choose for max year, then minus 3 I need to do it. Then automatically what it will impact for last 3 years data, I will get it. Here, reaching on this stuff, I can able to implement two ways. One is going on view ribbon under filters, it will come. Okay. Here they are mentioning last 3 years of data that is based on overall the application, not for visual level. Overall application they are mentioned. Then what I will do, I will bring here and keeping on filter on all pages. Now you can see here filter on this visual means whenever we are selected at the time only it was replicating filter on this visual. Guys, you are understanding, right? Whenever we are selecting that particular visual, at that time only I can able to see a filter on this visual. Without selecting any visual, then no more filter on this visual. Okay. But apart from that, filter on this page, filter on all pages. These two are same only, right? Let's see. After selecting on visual, filter on this visual, filters on this page, filters on all pages. These three type of filters available in Power BI. Each and every question interview
more than 90%, they will ask, oh, how many type of filters we have it? We have it three types of filters. One is visual level filter, another one is page level filter, another one is filter on all pages. Means you can mention it alias report level filter. Now I'm bringing on here once again. I need for slicer here. Okay. Slicer select settings, style going to tile. Sorry guys, asking middle. Sai, any update on recording? రాసుకోండి. We Okay. have three layers in Power BI. One is visual level filter, another one is page level filter, another one is filter on all pages. ఇలాగైతే మీరు నాకు కొద్దిగా సపోర్ట్ చేయాలి. అందరు యాక్టివ్గా నాకు చెప్తూ ఉండాలి. చేశాము, చూసాము అని. Everyone started their running notes, right? Now, how many types of filters we have it? Three types. Visual level, page level, or filter on all pages. Okay. Now, I am keeping on visual level filter first of all. Selecting on filter, how can I will use that visual it is highlighted or not? I am getting on like this. Surrounding visual, you can able to see, right? This dark color border in gray color. For bottom also you can able to see filters on visual, focus mode, more options, all those stuff. It is identification of for ours. We are choosing on that visual. Now going on into the here, I need to keep on filter on this here. This is the field. Planning to go to for basic first. Last 3 years they are mentioned. I have 2017 is last data set. Last 3 years in the sense this is the percentage of that's it. Now whenever I am filtering on in under here filter on this visual, it is not impacting the slicer. Here slicer we have it, right? Here it is not impacting. Anywhere it is not impacting in report or whatever it may, because I am included this filter only for filter on this visual under bucket only. Now I am removed here in this filter and I am recognizing end user votes. They need overall the report for last 3 years only. Now I am thinking why visual to visual I need to provide on filter, or page to page I need to provide on filter. But straightforward, I can able to do it filter on all pages also. Okay. Now I will go to date field and bring that year to here, advanced to basic level. I am choosing only for 3 years. Now let's see, without doing any modification in here slicer, we need to call slicer. Okay. Here slicer, all else this pie chart without touch anything on those particular visuals, but I can able to do it filter based upon the all pages. You are understanding, right? Yes, I know. Very, very important question. 99.99% they will ask. Now,
We're seeing up to now types of filtration, how to do it. Now I am good for implementing filter on all pages. Now, now I need it breakup. I cannot understand here one thing. At the time of details I provided on gender, then automatically gender related stuff I can able to see. Gender male, male, male. I have only for male data only. These 3 years I'm getting on doubt for just cross checking is year, gender, gender under lesson. Let's see. In pie chart also, same pie chart result only bar chart also it was showcasing on forwards. I'm clicking on data labels on, going on here. Apart from the sum, I'm providing on count. Now clicking on 2007, it was seeing on 10. Here, it was both are same only, right? 10, 10 only. Just I'm clicking on hands on one of the year. There or there, here, okay? For best example, you can click on bar, then it was indicating for hours years. Now you are with me, right? Yes, sir. This is the belongs to for associative property. In SQL, you want to choose like this way. You need to write for creating on this visual one query. For in this visual, you need to write one query. Like that, multiple of queries you need to write it. But here I am without using creating on any existing queries. Sorry, not created any new queries. Just as a user click itself, it was replicating over all the sheets. Now let's see here in under here, I'm choosing on 2016. Now I can able to see right only 2016 relevant information only it was affected. Got it right? Hello. Yes, sir. You have to be aware at the time of doing on like this type of validations for each and every number they need coincide mandatory. Let's see. Now I'm clicking on year 2016. Now in 2016 I can able see in bar 69 coming on into this particular pie also 2016 under 69 only. Like this I need same values only. You can understand right before only I can able to found for 10 only. It is not coinciding on remainings. What happened there in the sense I'm taking count of gender place count of age.
age related activities I am taking on count in under pie chart, not for in bar chart, not in pie chart. Pie chart I am taking on gender. That's the reason in under bar chart also. For pie chart, similarly, I am changed to the count of gender. Now I am clicking on 2015. Only 2015 related activities only it was came. Now you can understand one thing. Now I am going little bit depth. What is the use of pie chart apart from the bar chart? Bar chart already we have it. What is the beautifulness of pie chart? Now let's see. For best example, I am clicking on 2015. Okay, just clicking on 2015. Here it was giving for me in under bar chart like this type of clarification. Means how many male numbers, how many female numbers. That's it. Apart from that, I can able to find anything. చూడండి ఇక్కడ 64 3 కాకుండా నెంబర్లు ఇంకేమన్నా నేను కనిపెట్టగలుగుతున్నానా బార్ చార్ట్లో 2015 అనే సంవత్సరం నేను సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత దీనికన్నా ఇన్ఫర్మేషన్ ఏం రావట్లేదుగా బార్ చార్ట్లో. కానీ అదే పై చార్ట్లో అయితే కనుక ఆ 64 మూడిటికి కూడా పర్సంటేజ్ వస్తుంది. 95.52 అని ఇక్కడేమో 4.48 అని. చెప్పండి 95.52కి 4.48కి 2 కలిపితే ఎంత? 100% అవుతుంది కదా. Yes, sir. మనము ఏది స్లైస్ చేసిన డేటా 100%కి రీచ్ అవుతుంది. ఇక్కడ చూడండి స్లైస్ 2015 నుంచి 2016 సెలెక్ట్ చేయట్లే నేను. 2 కలిపి సెలెక్ట్ చేయలేకపోతున్నా. కానీ ఎండ్ యూజర్ చెప్తాడు నాకు మల్టిపుల్ ఆఫ్ సెలెక్షన్ కావాలని. అప్పుడు నేను ఈ ఫార్మాట్ ప్యానల్కి వెళ్తాను. స్లైజర్ సెట్టింగ్స్కి వెళ్ళి సెలెక్షన్స్కి వెళ్ళి మల్టీ సెలెక్ట్ విత్ కంట్రోల్ యూజింగ్ కంట్రోల్ కాకుండా ఆపుతా. అప్పుడు నేను క్లిక్ చేస్తే అలాగే ఉంటాయి. కంట్రోల్ బటన్ వాడక్కర్లేదు. ఎండ్ యూజర్ కంట్రోల్ బటన్ వాడకుండా ఆయనకి ఏది కావాలంటే అది క్లిక్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు చూడండి 2015 2016 2 సంవత్సరాలు మనం తీసుకున్నాము. తీసుకుంటే కింద ఉన్న ఈ బార్ చార్ట్లో ఏవైతే డేటా ఉన్నాయో అవి చూపించాయి. దానిపైన చేసింది. అదే మనకు ఈ పై చార్ట్ ఏం చేసింది ఇంకా వివరంగా 2015 2016 తీసుకుంది. తీసుకొని ఆ 2015 2016 మొత్తంని 100%కి డివైడ్ చేసింది. పర్సంటేజ్ 47.06. ఇందాక ఎంత కనపడింది? ఇక్కడ 60 సంథింగ్ కనపడింది కదా. అదొక్కటి తీసుకుంటే ఎంత కనపడింది? లేడీస్ మేల్ 95 కౌంట్ 64 95% ఉన్నారు. మేల్ ఆర్ ఫీమేల్ వచ్చి 4.48% ఉన్నారు 2015 డేటాలో. అదే 2 కలుపుకుంటే 100% అయింది నాకు ఇక్కడ. ఇంకో సంవత్సరం తీసుకున్నా సరే 47 2.2 50.74 అన్నీ కలుపుకుంటే 100% అయింది. మీకు అర్థమవుతుందా? ఇక్కడ నేను ఇన్ని తీసుకున్నా సరే పై అనేది 100%కి డివైడ్ చేసి చూపించింది వాల్యూ. 100% of the ratio it will maintain on the pie chart. Whatever inside of the values we have it will segregate those 100% with segregating on data based upon the percentages. Now you can able to say I am selected overall 3 years. Now let's see 6.58, 43.84, 2.05, 47.26. Overall you can able to count
it will give to you 100% only. What is the difference between bar and pie chart? In bar and pie chart, we can able to view the values, but in the pie chart, without manual interruption, it will showcasing on for hours through converting percentages, and those percentages it will round off into the 100%. Got it? Yes, sir. Now I am giving to you 5 minutes of break. 5 minutes of break, open your laptops, same visuals I need to replicate in your locally with your filter, page level filter. Fast, quick. I am not going anywhere. I am here only. ఇక్కడ డేట్ ఇయర్ కింద 2015, 16, 17 అని వ్యూబుల్ అవుతున్నాయి కదా. అవును సార్. అవి మొత్తం లెజెండ్స్ అంటారు. మీరు డేట్ ఇయర్ కాకుండా అక్కడ ఏది పెట్టినా సరే దానికి బ్రేక్ ఆఫ్ వచ్చింది అక్కడ. ఫస్ట్ Okay. లెజెండ్ గురించి మనం అది తెలుసుకోవాలి. నెక్స్ట్ కమింగ్ ఆన్ డీటెయిల్స్. మీరు ఇంకోటి ఏం పెట్టారు? డీటెయిల్స్ అని పెట్టారు. రైట్? Yes, sir. డీటెయిల్స్‌లో ఏదైతే పెడతారో అది బ్రేకప్ వచ్చిద్ది. కానీ మీరిక్కడ ఏం చేశారు? ఇక్కడ డీటెయిల్స్ పెట్టారు. పైన లెజెండ్ పెట్టారు. కానీ వాల్యూస్ పెట్టల. వాల్యూస్ అనేది ఇంజిన్. Okay. నౌ యూ గాట్ ఇట్ యువర్ మిస్టేక్ రైట్? Yes, sir. వాల్యూస్ అనేది ఇంజిన్. వాల్యూస్‌లో కూడా జెండర్ తేవాలి మనం. Yes, sir. జెండర్‌ని డ్రాగ్ డ్రాప్ చేసి వాల్యూస్‌లో మనకు వాల్యూస్‌లో కౌంట్ అనేది డిఫాల్ట్‌గా ఇచ్చింది కాబట్టి ఓకే. అది కౌంట్ కాకుండా సమ్ గాని, అగ్రిగేట్ గాని ఇంకేమన్నా వాల్యూస్ ఇస్తే మనం అది క్లిక్ చేసుకొని కౌంట్ కిందకి మార్చుకోవాలి. డిస్టెంట్ కౌంట్ పెట్టొద్దు. Yeah, వేస్ట్ check కదా it. ఉండేది. Inside of those particular pie chart, how it was slicing the data, you can able to find. చూడండి, నేను దీన్ని ఇంకో రకంగా చెప్తాను. ఇక్కడ ఆప్షన్స్ కిందకి రావు సాయి. చూస్ ఆన్ దట్ విజువల్, పై చార్ట్ విజువల్. Yes, sir. ఇక్కడ ఆప్షన్స్‌లో వాల్యూస్ ఉంది కదా. వాల్యూస్‌లో కౌంట్ ఆఫ్ జెండర్ కాకుండా కౌంట్ ఆఫ్ జెండర్ అది అలాగే ఉంచు. పైన లెజెండ్‌లో డేట్ ఇయర్ ఉంది కదా. డేట్ ఇయర్ Ah. తీసేయి. Okay. లెజెండ్‌లో డేట్ ఇయర్ తీసేసేయి. లెజెండ్‌లో డేట్ ఇయర్ తీసేసినా నీకెక్కడ ప్రాబ్లమ్ ఏం రాదు. ఎందుకంటే ఇక్కడ డీటెయిల్స్‌లో జెండర్ ఉంది కదా. ఆ జెండర్ బ్రేక్ ఆఫే చూపించుకునిద్ది అది. Okay. ఓకేనా? నాకిక్కడ లెజెండ్‌లో డేట్ ఫీల్డ్‌లో ఇయర్ కాకుండా లొకేషన్ గాని సంథింగ్ యూ కెన్ యాడ్ ఇట్. నేను క్లాస్ ప్రాక్టీస్ చేయలేదు కదా. సిటీ మొత్తం ఏం కనబడట్లా నాకు. సరే లొకేషన్ దీంట్లో లేదు సార్. నేను సపరేట్‌గా సేవ్ చేసి ఉన్నాను 2 పేజెస్ వరకి. లెజెండ్‌లో లొకేషన్ తీసుకురా. ఆ! తీసుకొచ్చి లెజెండ్‌లో పెట్టు. ఇప్పుడు ఇది కొద్దిగా పెద్ద చెయ్యి పై చార్ట్. సైజ్ పెంచు. ఇవన్నీ లొకేషన్స్ మాట. నీ దగ్గర ఉన్న డేటా సెట్‌తో అవి మొత్తం లొకేషన్స్. కింద డౌన్ యారో ఉంది చూసారా? డౌన్ యారో క్లిక్ చేయండి. డౌన్ యారో సేమ్ అదే పై చార్ట్‌లో లొకేషన్స్ కింద డౌన్ యారో సింబల్ ఒకటి ఉంది. బ్లాక్ కలర్. Yes, sir. అది క్లిక్ చేయండి. ఇంకా అలా స్క్రోల్ అవుతూ ఉంటాయి. ఓకే సార్. ఇప్పుడు చూసారా? కింద స్క్రోల్ వచ్చింది, పైన స్క్రోల్ వచ్చింది. ఓకే. ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ ద లెజెండ్? వాట్ ఈస్ ద యూజ్‌ఫుల్ ఆఫ్ వాల్యూస్? వాట్ ఈస్ ద యూజ్‌ఫుల్ ఆఫ్ డీటెయిల్స్? అర్థమయ్యిందా? యెస్ సార్. ఎనీవన్ రెడీ టు షేర్ యువర్ స్క్రీన్? అంటే 3 టైప్స్ ఆఫ్ ఫిల్టర్స్ చూసాము. ఆ 3 టైప్ ఫిల్టర్స్ ఎలా ఉంటాయో కూడా చూసాము. నెక్స్ట్ ఏదైనా ఒక విజువల్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి అని అంటే వాల్యూస్ అంటే డిఫరెన్స్ ఏంటి? లెజెండ్ అంటే ఎక్కడ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది? డీటెయిల్స్ అంటే ఎక్కడ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది? చూసాము. ఈ 3 థింగ్స్ కూడా చూసాము. ఇప్పుడు నా కన్సర్న్ ఏందంటే ఇలాగా 2015 సెలెక్ట్ చేస్తేనే నాకు 64 + 3 ఎంత?
67, రైట్? ఆ 67 అనేది ఒక కార్డ్‌లో చూపియాలి. దేనిలో చూపియాలి? ఒక కార్డ్‌లో చూపియాలి. నాకివేం అక్కర్లేదు. ఓకే. I am starting right now introducing for the DAX. Okay. Now, in under home ribbon, you can able to see under calculations 2 things: new measure, quick measure. Right? New measure, quick measure. You have 2. Now I am clicking on new measure. 2 ways I can able to create on measures. First way I am showcasing on to you new measure. అది న్యూ మెజర్ అని క్లిక్ చేయగానే నాకేమొచ్చిందంటే ఇలా వచ్చింది, మెజర్ ఈక్వల్ టు అని వచ్చింది. ఓకేనా? నేను ఇక్కడ ఏం రాస్తానంటే కౌంట్ ఆఫ్ జెండర్ ఇయర్ 2015. 2015 కదా మనం చూపిద్దాం అనుకుంది. ఇక్కడ ఇప్పుడు మనకు అసలు వర్క్ అనేది స్టార్ట్ అయ్యేది ఇక్కడ నుంచి. ఓకే. కౌంట్ కాబట్టి కౌంట్ ఆఫ్ ఏం తీసుకోవాలి కౌంట్లో? నేను ఇక్కడ ఏం తీసుకున్నా కౌంట్కి? జెండర్ కదా, జెండర్, కౌంట్ ఆఫ్ జెండర్. ఫస్ట్ బేసిక్ లెవెల్ కౌంట్ ఆఫ్ జెండర్ తీసుకున్నా, ఎంటర్ కొట్టా. ఓకే. దాన్ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ డ్రాగ్ డ్రాప్ చేస్తే కార్డ్లోకి వెళ్ళా. అంటే మొత్తం 146 మంది ఉన్నారు. కౌంట్ ఆఫ్ జెండర్ ఎంతమంది? ఓన్లీ కౌంట్ 146 మంది. నాకు ఆ 146 మందిలో ఇయర్ 2015 ఎవరో కావాలి. చూడండి ఇక్కడ 2015 క్లిక్ చేయగానే 67 కరెక్ట్గానే వచ్చిందా? 64 + 3 67. ఓకే. నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తా అంటే ఈ 156 కౌంట్ ఆఫ్ జెండర్ని ఇక్కడ పెట్టుకొని రిఫరెన్స్, ఓకే, దీనికి రీనేమ్ చేస్తా. ఇది 2015 కాదు, కౌంట్ ఆఫ్ జెండర్. ఏంటిది? కౌంట్ ఆఫ్ జెండర్ అంతే. తీసేసి ఎంటర్ కొట్టా, కమిట్ అయింది. ఇక్కడ నాకు నేమ్ మారింది చూడండి, కౌంట్ ఆఫ్ జెండర్ అంతే. ఏ సంవత్సరం ఇలా. ఇప్పుడు ఇంకో న్యూ మెజర్ తీసుకొని ఇక్కడ అసలైన ఫార్ములా రాసుకుంటున్నా ఇంకో మెజర్లో. ఏం కావాలి నాకు ఇక్కడ? అందరి మీద కౌంట్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ నేమ్ తీసుకుంటే నాకు వచ్చింది కరెక్ట్గానే, బట్ వీటిల్లో నుంచి నేను ఫిల్టర్ చేయాలి డేటాని. ఆ స్లైజర్ సెలక్షన్ డిపెండెన్స్ లేకుండా ఇక్కడ నాకు 2015 యొక్క జెండర్ కౌంటే కావాలి. అంటే ఎగ్జిస్టింగ్ నీ దగ్గర ఒక బల్క్ ఉంది, ఈ కౌంట్ ఆఫ్ అని తీసుకుందంతా ఒక బల్క్ కింద కనుక్కుంటే దానిలో నీ రిలవెంటెడ్ 2015 డేటా వరకే నువ్వు ఫిల్టర్ చేయాలి. దాన్ని ఏమంటారు? నేను చెప్తానే ఉన్నా వాడకంలో ఏమని చెప్తున్నాను? ఫిల్టర్ చేయాలి, ఫిల్టర్ చేయాలి. ఇప్పుడు అంతే కదా, మనం ఏం ప్రోడక్ట్ తీసుకున్నా సరే దానిలో గుడ్ బ్యాడ్ అనేవి 2 థింగ్స్ ఉంటే ఆ బ్యాడ్ థింగ్స్ అన్నీ తీసేయడానికి మనం ఫిల్టర్ చేస్తూ ఉంటాం. మనకు రిలవెంటెడ్ తీసుకోవడానికి తీసుకుంటూ ఉంటాం కదా. అలాగా నేను ఇక్కడ ఫిల్టర్ ఫంక్షన్ వాడాలి అంటే మ్యాండేటరీగా క్యాలిక్యులేటెడ్ వాడాలి. క్యాలిక్యులేటెడ్ డాక్స్ చూడండి, మనకు 2వ డాక్స్ ఇంట్రడ్యూస్ అయింది. కౌంట్ అనేది ఫస్ట్, నెక్స్ట్ క్యాలిక్యులేటెడ్ ఆఫ్ ఏదైతే నాకు కావాలో ఎక్స్ప్రెషన్ మొత్తం రాసుకున్నా. అది అలాగే ఉంటుంది ఎక్స్ప్రెషన్ తర్వాత నాకేం కావాలి? ఫిల్టర్ కండిషన్ కావాలి. అప్పుడు ఫిల్టర్ కండిషన్ తీసుకున్నా. ఓకేనా? ఆ ఫిల్టర్ కండిషన్లో ఆ జెండర్ అనేది ఏ టేబుల్లో ఉంది? టేబుల్ నేమ్ ఇది, కామా పాయింట్ వస్తున్నారా? నేను రాస్తున్నప్పుడల్లా అక్కడ బ్లూ గ్రే కలర్స్ మారుతున్నాయి. మళ్ళా కామా పెట్టాను, ఇప్పుడు ఫిల్టర్ ఎక్స్ప్రెషన్ గ్రేలోకి వచ్చింది. చూసారా? టేబుల్ నేమ్ రాస్తున్నట్టు కామా పెట్టంగానే అక్కడ టేబుల్ నేమ్ రాయటం అయిపోయినట్టు ఫిల్టర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఉంచినట్టు. అర్థమవుతుందా పైన మనకేం చెప్తుందో? Yes, sir. ఇప్పుడు ఏం చెప్తుంది? రిటర్న్ ఏ టేబుల్
దట్ హ్యాస్ బీన్ ఫిల్టర్డ్. ఇప్పుడు టేబుల్ నేమ్ మనం రాయమంటుంది, అసలు ఏం కావాలో ఫిల్టర్ కండిషన్స్ రాసుకోమని చెప్తుంది. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే ఇయర్ నాకు ఇక్కడ ఇయర్ అనేది స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ లేదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. ఓకేనా, నేను ఇయర్ ఒకటి క్రియేట్ చేసుకోవాలి. ఇయర్ ఆఫ్ డేట్ ఫీల్డ్ ఏది, డేట్ ఫీల్డ్ వచ్చి మనకు ఉంది కదా షూటింగ్లో, దీనిలో డేట్ ఫీల్డ్ ఇది. ఓకేనా, ఇప్పుడు ఏమైందంటే అది డేట్ ఫీల్డ్ ఏదైతే ఉందో ఆ డేట్ ఫీల్డ్ని ఇయర్ కిందకి కన్వర్ట్ చేసింది. యాక్చువల్లీ ఇక్కడికి రావాలంటే ఇంకో 10 రకాలుగా చెప్పచ్చు, బట్ యాజ్ ఏ డెవలపర్ మనకు అర్థమయ్యే రకంగా చెప్తున్నా. ఓకేనా, ప్లీజ్ విత్ మీ. ఇయర్ ఆఫ్ డేట్ ఫీల్డ్ అని తీసుకుంటే ఆ ఇయర్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. ఆ డేట్ ఫీల్డ్ ఈక్వల్ టు ఏం కావాలి మనకు, 2015. 2015గా 2015 క్లోజ్, బ్రాకెట్ క్లోజ్, అంతేగా కావాల్సింది. ఇంకేమైనా కావాలా? ఎంటర్. మనం అదేగా అనుకుంది. ఇయర్ అనే ఫీల్డ్ ఉంది, ఆ ఇయర్ అనే ఫీల్డ్ డైరెక్ట్ కాదు, డేట్లో నుంచి వచ్చింది. ఆ డేట్లో ఇయర్ ఆఫ్ తీసుకొని చేస్తున్నా. ఇప్పుడు కమిట్ కొట్టాలి, చూద్దాం ఎంతవరకు వచ్చిందో. కౌంట్ ఆఫ్ జెండర్ తీసుకొచ్చా, మార్చా, 67 వచ్చిందిగా. ఈ 67 ఒకటేగా, ఒకటేనా? Yes, sir. 2016 Yes, sir. 2016 వచ్చిందా? రాదుగా. ఎందుకంటే ఏం చేసాం ఇక్కడ మనం మెజర్లో 2015 అక్కడ రాసుకున్నాం కాబట్టి 2015 వచ్చింది ఇక్కడ. రిమైనింగ్ ఇయర్స్కి ఇంకా అది యాక్సెప్టబుల్ కాదు. అయితే నేను ఇక్కడ ఆల్రెడీ క్యాలిక్యులేటర్ చెప్పా, కౌంట్ చెప్పా, ఫిల్టర్ చెప్పా, ఇయర్ ఫంక్షన్ చెప్పా. నాకు ఎండ్ యూజర్ ఏమంటున్నాడంటే, అరే స్వామి నువ్వు రాసిన ఫార్ములా 2015 వరకు బాగానే పనిచేస్తుంది, 2016, 17 సెలెక్ట్ చేస్తుంటే చండాలంగా బ్లాంక్ అని కనిపిస్తుంది, నాకు అలా కనపడకూడదు అని చెప్పాడు. ఇంకేమన్నా చూపి నాకు అక్కడ అంటే నా సెలెక్షన్ ప్రాపర్ సెలెక్షన్ కాకపోతే ఇంకేమన్నా చూపి అన్నాడు. నేనేం చూపించాలి అని అడిగా. అయితే ఆయన ఏమన్నాడంటే 0 యాజ్ ఏ బిగినర్ జస్ట్ 0 చూపి ఆ డేటా కాకపోతే కనుక సెలెక్షన్ కాకపోతే అన్నాడు. ఓకే, దానికి మనకున్న ఫంక్షన్ వచ్చి కులేస్. COALESCE ఫంక్షన్ కులేస్. ఓకే, ఇలాగా వచ్చిన తర్వాత ఇలా క్లిక్ చేస్తే నాకు అక్కడ ఒక నోట్ వస్తుంది. ఈ నోట్ చదువుకోండి మనం. ఓకేనా, అప్పుడు మనకు స్టెప్ టు స్టెప్ అర్థమవుతుంది. నోట్ ఏమి ఇచ్చాడు వాడు, రిటర్న్స్ ది ఫస్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్ దట్ డస్ నాట్ ఎవాల్యుయేటెడ్ టు ఏ బ్లాంక్ వాల్యూ ఇఫ్ ఆల్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఎవాల్యుయేటెడ్ టు బ్లాంక్ వాల్యూస్ బ్లాంక్ ఈజ్ రిటర్న్. ఏమన్నాడు, ఇప్పుడైనా ఏదైనా సరే మనకు ఆర్గ్యుమెంట్లో అది లేకపోతే కనుక ఏమైనా అక్కడ బ్లాంక్ వస్తుందంట. ఆ బ్లాంక్ రాకుండా ఏదైనా రిటర్న్ కావాలంటే రిటర్న్ చేసుకోండి అని అన్నాడు. వాడు అదే కదా అడిగింది. వాడు ఏం అడుగుతాడు నన్ను, బ్లాంక్ వస్తుంది, బ్లాంక్ కాకుండా ఇంకేమన్నా చేయండి, చూపించండి మాకు అని అడిగాడు. ఇప్పుడు కొలేజ్ ఫంక్షన్ వాడా 2017లోకి వెళ్ళా, 2015 సెలక్షన్ తీసేసా. ఏమొచ్చింది ఇక్కడ, 0 వచ్చింది. వచ్చిందా 0? Yes, sir. ఇందాక ఏమొచ్చింది, బ్లాంక్ వచ్చింది.
ఇందా బ్లాంక్ వచ్చింది కదా, మళ్ళీ ఇంకొకసారి రిపీట్ చేద్దాము. ఇక్కడ ఈ కొలేస్ అనేది కంట్రోల్ ఎక్స్ కొడుతున్నా, ఓకే. లేకపోతే ఎంటర్ కొడితే 2016కి నేను ఇక్కడ హార్డ్ కోడింగ్ చేశాను 2015 అని. ఈ 2015 హార్డ్ కోడింగ్కి 2016కి సంబంధం లేదు, అందుకని అదేమొచ్చింది, బ్లాంక్ అని వచ్చింది. అలా బ్లాంకు అలా కాకుండా ఉన్నాయి కాకుండా నాకు మాన్యువల్గా ఇంకోటి ఏదన్నా పెట్టండి ఎర్రర్కి అని చెప్పి అని అంటే కొలేస్ వాడాలి. ఇప్పుడు ఏమొచ్చింది, ఇందాక బ్లాంక్ కనబడింది, ఇప్పుడు ఆ ఫంక్షన్ యాడ్ చేయంగానే 0 కనబడింది. యు ఆర్ విత్ మీ? Yes, sir. Yes, sir. మీకు అర్థమవుతుందా? 4 Yes, ఫంక్షన్లు sir. అయిపోయాయి. పోలీస్, క్యాలిక్యులేట్, కౌంట్, ఫిల్టర్, ఇయర్, 5 ఫంక్షన్స్ అయిపోయాయి. ఇప్పుడు ఈ ఇయర్ అనేది ఇక్కడ రాసుకున్నాము. ఏంటి అసలు ఇయర్ అనేది? దాని బ్రేక్ ఆఫ్కి వెళ్దాం, ఓకే. టేబుల్ వ్యూలోకి వెళ్ళా, డేట్ ఫీల్డ్లోకి వెళ్ళా. చూడండి, నేను మీకు ఫస్టే చెప్పాను, ఈ క్యాలెండర్ ఎక్కడైతే చూపిస్తుందో అది డేట్ ఫీల్డ్. ఈ సింబల్ కనిపిస్తుంది కదా, ఈ సింబల్ కనపడేదేమో మనం అగ్రిగేటెడ్ ఫంక్షన్స్ వాడుకోవచ్చు అని, ఓకేనా. ఇక్కడ డేటా టైప్ డేట్లో ఉంది కాబట్టి డేట్ ఫీల్డ్ చూపిస్తుంది, లేకపోతే ఆ డేట్ ఫీల్డ్ రిలవెంటెడ్ ఇమేజ్ అనేది కనపడదు, సఫిక్స్. ఎక్కడేలో న్యూ కాలంకి వెళ్ళి ఇది న్యూ రో క్రియేట్ చేయటం. ఇందాక మనం చేసిన మెజరు, ఇది రో. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ మెజర్ అండ్ కాలం? దిస్ ఈస్ ఆల్సో ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్, ఐ విల్ టెల్ యూ బ్రీఫ్లీ, ఓకే. ఇక్కడ నేనేం చేశానంటే ఇయర్ అని రాసుకున్నా. ఇయర్ ఈక్వల్ టు ఇయర్ ఆఫ్ ఆ డేట్ ఫీల్డ్ ఏంది, డేటే కదా, అలా రాస్తే రాదు. టేబుల్ నేమ్ రాయాలి ఫస్ట్. టేబుల్ నేమ్లో డేట్ ఫీల్డ్ తీసుకొని క్లోజ్ చేసి ఎంటర్ కొట్టండి. డేట్ ఫీల్డ్స్ వచ్చాయిగా, ఓకేనా. యూ రిసీవ్డ్ ఆన్ డేట్ ఫీల్డ్స్ హియర్, వేర్ గుడ్, రైట్? Yes, sir. ఇది ఇయర్ క్రియేట్ చేయటం అంటే క్యాలిక్యులేటెడ్ కాలం క్రియేట్ చేసాం. ఒక్కసారి ఆలోచించండి, ఇందాక మనమేమో ఇక్కడ మెజర్ రాసాం, దేనిలో, ఏదది 2015 మెజర్లోనే రాసేసా ఇయర్ ఆఫ్ అని. యాక్చువల్లీ ఇది బ్రేక్ ఆఫ్ చేస్తాను నేను. షిఫ్ట్ ఎంటర్ కొట్టాలి, ఓకేనా. షిఫ్ట్ ఎంటర్ కొడితే న్యూ రో వచ్చింది. షిఫ్ట్ ఎంటర్ కొట్టి ఈ ఫిల్టర్లో షిఫ్ట్ ఎంటర్ ఈక్వల్లీ వదిలేండి. ఈ ఫార్ములా అర్థమైంది కదా మీకు? ఈ ఫార్ములా అనేది మెజర్ క్రియేట్ చేయటం. నేను మెజర్ క్రియేట్ చేసా, నాకు ఎక్కడైనా ఇంపాక్ట్ అయిందా? ఎక్కడ ఇంపాక్ట్ అవ్వాల. జస్ట్ మెజర్ అనేది క్రియేట్ అయింది అంతే. నాకు డేటా ఎక్కువ తీసుకోవటం కానీ ఏమైనా అనిపించిందా? ఏమనిపించలే. అంటే నాకు కనపడుతున్నంత వరకు, ఓకేనా. యాజ్ ఏ యూజర్ నాకు కనపడుతున్నంత వరకు, యాజ్ ఏ డెవలపర్. కానీ టేబుల్ వ్యూలోకి వెళ్ళి ఇక్కడ క్యాలిక్యులేటెడ్ కాలం క్రియేట్ చేశాను. ఏమంటారు, ఇది క్యాలిక్యులేటెడ్ కాలం క్రియేట్ చేస్తే ఎగ్జిస్టింగ్ డేటా సెట్లో న్యూ ఫీల్డ్ అనేది వచ్చింది. ఇయర్ అన్న ఫీల్డ్ ఉందా? అది వరకు లేదు, కానీ ఇప్పుడు న్యూ ఫీల్డ్ వచ్చింది. ఫర్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్, సాయి లైవ్లో మనకు ఎగ్జాంపుల్ చేసేటప్పుడు మనం ఒకటి గమనించాం. ఏం గమనించాము? సాయికి ఇలాగ వస్తుంది డిఫాల్ట్గా. అయితే 2015, 16, 17 తీసుకోవటం రాలేదు సాయికి. హైరారికీలో నుంచి తీసుకున్నాడు సాయి. అయితే
ఎక్స్టర్నల్ టూల్స్ ఫార్మాట్ బ్రింగ్ టు ఫ్రంట్. ఇప్పుడు ఇంక కనపడవు బయటవి. అయితే సాయి ఏం చేశాడు, డేట్ని తీసుకొచ్చి లెజెండ్లో పెట్టి ఇయర్ అని అన్నాడు. అప్పుడు ఇయర్ రాలేదు. బట్ నాకు ఇక్కడ ఇయర్ ఫంక్షన్ అనేది ఇప్పుడు క్యాలిక్యులేటెడ్ కాలం ఒకటి క్రియేట్ చేసుకున్నా కదా, ఇది క్యాలిక్యులేటెడ్ కాలం. ఇక్కడ చూసారా, బ్యాక్ ఎండ్ క్యాలిక్యులేటర్ లా కనబడి ఇక్కడ సింబల్ ఒకటి ఉంది, అది క్యాలిక్యులేటర్ కాలం అని ఐడెంటిఫికేషన్ మాట. ఓకేనా. ఇప్పుడు చూడండి, నేను ఫిల్టర్స్ ఏం పెట్టలేదు, జస్ట్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేశాను అంతే. ఆల్రెడీ నాకు పేజ్ లెవెల్ ఫిల్టర్స్ ఉన్నాయి 15, 16, 17. ఎన్ని ఇయర్స్ ఉన్నా ఇంకా నాకు సంబంధం లేదు. పేజ్ లెవెల్ ఫిల్టర్ ఉంది కాబట్టి ఐఎమ్ కూల్ అండ్ సేఫ్ మోడ్. నౌ జస్ట్ ఐ బ్రింగ్ ఆన్ ఇన్ లెజెండ్ క్యాలిక్యులేటెడ్ కాలం. ఇట్ వాజ్ రిఫ్లెక్టింగ్ ప్రాపర్లీ, రైట్? అర్థమైందా? Yes, sir. అంటే నేను ఇక్కడ ఏం చేశాను, రెండు క్రియేట్ చేశా. క్యాలిక్యులేటెడ్ కాలంలో చూపించాను, క్యాలిక్యులేటెడ్ కాలంలో చూసాము, సేమ్ దాన్నే మెజర్లో చూసాము. బట్ ఇట్ ఈస్ లిటిల్ బిట్ ట్రిక్కీ అండ్ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ మెజర్. ప్లీజ్ రికగ్నైజ్ ఇఫ్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు టేక్ ఆన్ స్నాప్ ఆర్ లైక్ దట్, యూ కెన్ టేక్ ఇట్, ఆర్ ఎల్స్ ఐ విల్ పింగ్ ఇన్ త్రూ ఇన్ అవర్ వాట్సాప్. ఎందుకంటే ఇయర్ ఉంది కదా, ఇప్పుడు అసెస్మెంట్ కిందకు వస్తున్నాం. ఇయర్ ఉంది కదా, ఇక ఇయర్ ఈక్వల్ టు 2015 చేశా కదా. ఏది ఇక్కడ నాకు కనబడిందిగా 2015 కౌంట్ ఆఫ్ జెండర్ ఇయర్ అని. ఇలాంటి 2015, 2016, 2017 మూడే తీసుకోండి. ఓకేనా. మూడు క్రియేట్ చేయండి ఒక్కొక్క దానికి. ఇన్ ది సెన్స్ ఏంటంటే, ఇక్కడ కౌంట్ ఆఫ్ జెండర్లో కౌంట్ తీసుకున్నా కదా, ఇలా కౌంట్ ఆఫ్ జెండర్ మీద నేను చేసింది మీరు రిప్లికేట్ చేసి తర్వాత సమ్ కూడా చేస్తే బాగుంటుంది. అగ్రిగేటెడ్ ఫంక్షన్స్ ట్రై చేయండి. పోయేదేం లేదు మాట అక్కడ చేయటం వల్ల. చూడండి, కౌంట్ ఆఫ్ జెండర్ ఇలా తీసుకోండి. మీరు ప్రతి చోట కౌంటే తీసుకున్నారు. ఓకేనా. నేను ఇది సేమ్ రిప్లికేట్ చేస్తా, డూప్లికేట్ పేస్ట్ చేసా. ఓకే. ఇక్కడ ఈ కౌంట్ ఆఫ్ జెండర్ బదులు, ఓకే, నేను ఇంకో విజువల్ తీసుకున్నా, ఎగ్జిస్టింగ్ విజువల్ డిలీట్ చేసేసా, డూప్లికేట్ విజువల్ని పైకి తీసుకొచ్చా. ఇక్కడ ఫస్ట్ నేను ఏం చేస్తా అంటే, కౌంట్కి బదులు షో వాల్యూస్ కౌంట్ డిస్టింక్ట్ అని పెడితే మారిపోతుంది. జెండర్ కదా, జెండర్ కాకుండా ఇంకేమి ఇద్దాం. ఎంప్లాయీస్ డేటా ఏంటి అసలు ఇది, ఎంప్లాయిడ్ టోటల్ విక్టిమ్స్కి వెళ్దాం. టోటల్ విక్టిమ్స్, వేర్ ఇస్ టోటల్ విక్టిమ్స్? టోటల్ విక్టిమ్స్ అని ఉంది. వై యాక్సిస్లో టోటల్ విక్టిమ్స్ తీసుకున్నాం. వై యాక్సిస్లో టోటల్ విక్టిమ్స్ అని తీసుకున్నాం. ప్లీజ్ టేక్ ఆన్ స్క్రీన్ షాట్. ఇక్కడ వై యాక్సిస్లో టోటల్ విక్టిమ్స్లో సమ్ అనేది అగ్రిగేటెడ్ ఫంక్షన్ డిఫాల్ట్గా వచ్చింది, కానీ నాకు లెజెండ్ డేట్ మారకూడదు. ఓకేనా. టోటల్ విక్టిమ్స్ అని తీసుకున్నాను. దీన్ని బేస్ చేసుకొని మీరు సేమ్ మనం ఏదైతే చేసామో, ఇప్పుడు ఈ మొత్తం క్రియేట్ చేయడానికి ఫస్ట్ ఏం చేసాము, కౌంట్ ఆఫ్ జెండర్ తీసుకున్నాం కదా. కౌంట్ ఆఫ్ జెండర్కి ఏం చేసాము, కౌంట్ ఆఫ్ అని తీసుకున్నాం కదా. ఇప్పుడు మనకి ఏం కావాలి, కౌంట్ ఆఫ్ విక్టిమ్స్ కావాలి. న్యూ మెజర్, విక్టిమ్స్ కౌంట్ ఇలా రాసుకోండి. విక్టిమ్స్ కౌంట్ మీకు ఎలాగా అండర్స్టాండబుల్ అయితే అలాగా. కౌంట్ ఆఫ్ విక్టిమ్స్, ఓకేనా. కౌంట్ ఆఫ్ టోటల్ విక్టిమ్స్ సేవ్ చేశాను.
ఏది ఎక్కడుంది అది? టోటల్ కౌంట్ ఆఫ్ విక్టిమ్స్ ఇక్కడ ఉంది. ఇది మెజర్. ఈ 146 వద్దు, నాది జెండర్ మాట. ఇది విక్టిమ్స్ పేజ్ ఇది. ఓకేనా? విజువల్ కార్డ్ కింద మార్చుకున్నాను. ఓకేనా? ఇది విక్టిమ్స్ పేజ్, ఇది కౌంట్. ఈ కౌంట్ బదులు సమ్ తీసుకుంటా, అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్ సమ్ తీసుకుంటా. ఎంటర్ 1520 వచ్చిందా సమ్ము? ఈ మొత్తం యాడ్ చేసుకున్న 1520నే ఉంటాయి. ఎందుకని ఇక్కడ అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్ సమ్మే వాడాను. ఈ కార్డ్లో కూడా క్రియేట్ చేయడానికి కార్డ్ యూ హ్యావ్ టు కాల్ కార్డ్. ఓకే, ఫర్ ప్రొఫెషన్. ఈ కార్డ్లో కూడా సమ్మే వాడా. విక్టిమ్స్ టోటల్ అని తీసుకున్నా. నేమింగ్ కాన్వర్జేషన్ కొద్దిగా. ఓకేనా? విక్టిమ్స్ టోటల్ 1520 నెంబర్స్ ఉన్నారు, ఇక్కడ 1520 నెంబర్స్ ఉన్నారు. ఇప్పుడు నాకేం చేయాలి? ఇలాగా జెండర్కి తీసుకున్నా కదా 2015 అని, సేమ్ అలాగే నాకు ఈ విక్టిమ్స్ టోటల్ కావాలి. ఇందా ఫోటో తీసుకోమని చెప్పా, ఫోటో తీసుకున్నారా? ఇది కౌంట్ ఆఫ్ జెండర్ కాదు. ఫోటో తీసుకున్నారు కదా, ఆ ఫోటో ఒకసారి ఓపెన్ చేయండి. చేశారా? ఫోటో ఓపెన్ చేశారా? హలో, ఫోటో ఓపెన్ చేశారు కదా. ఇప్పుడు సేమ్ ఉన్నదే మనం అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్ కౌంట్ నుంచి సమ్ముకి ఒకటి మార్చుకున్నాం. మిగతాదంతా సేమే. ఓకేనా? నాకు రిప్లికేట్ చేసి చెప్పండి, నేను ఏం రాయాలి ఇప్పుడు? మెజర్, న్యూ మెజర్ తీసుకున్నాను. ఓకే, ఐఎమ్ గుడ్ అప్ టు నౌ. ఇప్పుడు నాకు చెప్పండి, నాకు కావాల్సింది ఏంటంటే టోటల్ సమ్ ఆఫ్ విక్టిమ్స్ కావాలి. సమ్ ఆఫ్ విక్టిమ్స్లో 2015 సంవత్సరం సంబంధించిన వాళ్ళే కావాలి. Sum of total victims 2015. 2015 విక్టిమ్స్ అని కొట్టచ్చుగా? Yes, sir. ఓకే, చెప్పండి. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు మీరు? సమ్ ఆఫ్ రాయాలంటున్నారు, రైట్? Yes, sir. సమ్ ఆఫ్ టోటల్ విక్టిమ్స్. ఓకే, సమ్ ఆఫ్ టోటల్ విక్టిమ్స్. ఓకే, రాశాను. ఇక్కడ ఏమొచ్చింది? డిఫాల్ట్గా అది తీసుకునేది ఏదో ఒక విజువల్ అనేది మనకు కావాల్సిన దానిలో మనం మార్చుకోవాలి. ఓకేనా? ఇక్కడ 2015 విక్టిమ్స్లో 1520 అంటే సమ్ము కరెక్ట్గానే వచ్చింది. ఇక్కడ వరకు నా వాల్యుయేషన్ పాత్ కరెక్ట్ అయ్యింది. ఇప్పుడు నేనేం చేయాలి? ఇయర్ ఈక్వల్ టు 2015 ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. ఎలా చేయాలి అంటే సమ్ ఆఫ్ అనేది ఒక మెజరు, ఇయర్ ఈక్వల్ టు అనేది ఇంకో మెజరు. రెండు మెజర్లు కలపడానికి నాకేం కావాలి? ఫిల్టర్ యాడ్ చేయాలి. ఫిల్టర్ అనేది 2015 పెట్టడానికి, ఆ 2015 ఫిల్టర్ పెట్టడానికి ఇక్కడ మెజర్ రాయడానికి క్యాలిక్యులేటెడ్ కావాలి. బ్రిడ్జ్ నాకు అది. ఓకేనా? క్యాలిక్యులేటెడ్ అన్న బ్రిడ్జ్ తీసుకొని సమ్ ఆఫ్ అనేది మెజర్ రాసుకున్నా, అది మెయిన్ మెజర్ నాకు. దీనిలో నేనేం చేయాలి? ఫిల్టర్. ఇయర్ సార్. ఫిల్టర్. ఓకే, ఫిల్టర్ ఆఫ్. తర్వాత కాలమ్ టేబుల్ డేటా సెట్ నేమ్, సార్. అక్కడ టేబుల్ హైలైట్ అయ్యి ఉంది కాబట్టి డేటా సెట్ నేమ్ ఇవ్వాలి, రైట్? Yes, ఆ sir. ఫీల్డ్ వచ్చి ఈ డేటా సెట్లోనే ఉంది, షూటింగ్స్ డేటా సెట్. అదే ఓడ్ కదా, ఇచ్చాను. మళ్ళీ ఏం పెట్టమంది? పక్కన కామా పెట్టమంటుంది పైన. ఓకేనా? కామా పెట్టా. ఇప్పుడు ఫిల్టర్ ఎక్స్ప్రెషన్ రాయమంటుంది. చెప్పండి. ఇయర్ ఆఫ్. we already have a calculated column of year, so we can directly say year is equal to 2015. అంతే కదా, మనకు ఆల్రెడీ క్యాలిక్యులేటెడ్ ఫస్ట్ వన్ సార్. తీసుకొని ఈక్వల్ టు 2015. 2015. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి? మిగిలిన ఇయర్స్ కి మనకి వాల్యూ 0 అలా రావాలి అంటే కొలేస్ ఫంక్షన్ కూడా యూస్ చేయాలి. అసలు అదంతా తర్వాత, ముందు మనకు వర్కౌట్ అయితే దాని తర్వాత రెసిపీ అనేది పైన యాడ్ చేసుకోవచ్చు.
ఫస్ట్ మనకు కావాల్సిన కంటెంట్ తెచ్చుకొని దాని తర్వాత చేద్దాం. క్లోజ్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఇది 2 బ్రాకెట్స్ క్లోజ్ చేసి ఎంటర్ కొట్టా 395 అని వచ్చింది. అది రైటా రాంగా ఎలా తెలిసింది నాకు? 2015 కదా రాసింది. 395 కోయిన్సైడ్ అయిందా? Yes, yes, brother. 3 Yes, sir. 395 ఉన్నాయి. 321 + 74 ఆల్సో 395 ఉంది. రైట్? ఈ మెజర్లో ఇప్పుడు రెసిపీ యాడ్ చేసుకుందాం. ఓకేనా? పైన దాన్ని ఏమంటారు? మీరు ఏదో భలే వాడతారు ఓట్స్ ఫీమేల్, అదేదో అంటారు, పైన కొత్తిమీర చల్లి 10 రూపాయలు extra గార్నిషింగ్ గార్నిషింగ్ చేసి 10 రూపాయలు ఎక్స్ట్రా తీసుకుంటారు ఉల్లిపాయలు అవన్నీ వేసుకుంటారు. మళ్ళీ అది వాడదాం ఇక్కడ. COALE. COALE Yes. సి కరెక్టేనా? ఇప్పుడు షిఫ్ట్ ఎంటర్ కొట్టాను. నాకు ఇక్కడ ఏం రావాలంటే ఏం రాద్దాం ఇక్కడ? 0 ఆల్రెడీ చూసాము, 0 కాకుండా ఇంకేమన్నా? నాట్ అప్లికబుల్. నాట్ అప్లికబుల్ యువర్ సెలక్షన్ రాసా. చూద్దాం వచ్చిన తర్వాత. ఫస్ట్ అయితే కమిట్ అయింది, నాకు ఎర్రర్ ఏం చూపించలేదు. 2015 కాకుండా 2016 తీసుకున్నా. వచ్చింది నాకు. నాట్ అప్లికబుల్ యువర్ సెలక్షన్ అని వచ్చింది. ఐఎమ్ గుడ్, రైట్? Yes, sir. I am good in the sense you also good, right? You can able to close this one. Slowly I am increasing. Let's see. In this phase 1, you have done hard work in under only for gender related activities. Here also you need to replicate apart from the 2015. Like this way you need to replicate 2016 and 2017. Take only for 3 years only for best practice. Okay. Keep on year filter. In what type of filter you will keep? Filter on all pages you need to keep on filter. After keeping on filter, you can able to see in visuals only 3 years of data only. Then starting itself you need to create like this whatever aggregated function. Okay, count or sum, whatever you need it. Means please maintain same whatever in this pie chart you are used, pie or bar chart. In under y-axis is the engine for hours. In under y-axis, whatever brand you are using for count, in the sense, you need to say keep on in this measure also count only. Now that's the cause I am getting on both are same, because both are same only. Okay, I am using on here in this engine Indian oil. In this engine I am using on HP oil. That is both are same. Maybe those all belongs to oils only, but brands are different, right? Like that, whatever brand we are using here, please choose same relevanted only. Coming on into the functionality, whatever function you are using on here, calculated function in aggregated value, same aggregated value, same functionality you need to replicate for in below scorecard also. Like this way you need to keep on hold in the sense make on same. Okay, at the time only values it will get on same. After that, what we are asked now, I am good in creating on overall the sum of count of all those aggregated functions. I need to introduce for filtering condition here. That's the cause in the existing formula I am introduced for filter condition. What type of filter I need it? I need to mention it here. I mentioned 2015. That's the cause it was showcasing on 2015. That's it, right? I'm mentioning on 2016 in the sense 2016 related stuff only it will come now. Guys, you are with me? You understand, right? Whatever here condition we are providing to them based upon that condition only, it was reflecting.
Apart from the 15, you need to ask for 16, then 16 it will give, 17, 17 it will give. Like that, you need to replicate 15, 16, 17. Don't do copy and paste. Starting, try to type it. Manually, you need first to do hard work. Afterwards, smart work, it will start. Okay? Like that, you need to prepare. I need like this page names, gender. For here, this is for victims. You are good, right? You need for 2 sheets. Each and every sheet, I need like bar chart, pie chart, 2 visuals, and 1 filter here, 2 visuals, 1 filter, 1 round of scorecard. Means round of scorecard in the sense straightforward, just count of or else sum of, that's it. Okay, and afterwards I need filters 2015, 2016, 2017. చేస్తారా? చేసి ఫొటోస్ పెడతారా? చేస్తారా? కాదు, చెయ్యాలి. చేసి ఫొటోస్ పెట్టాలి. 2 షీట్లు క్రియేట్ చేసుకోవాలి. మీన్స్ 2 పేజీలు క్రియేట్ చేసుకోవాలి. ఇలాగా చేసుకొని ఒక పేజీలో మీరు ఆల్రెడీ సగం చేసేసారు క్లాస్‌లోని. ఇలాగా జెండర్ క్రియేట్ చేసుకొని, పై చార్ట్ క్రియేట్ చేసుకొని, ఇది క్రియేట్ చేసుకున్నారు. ఇది కూడా చేసుకున్నారు. ఇక్కడ మాత్రం కొద్దిగా చూసుకొని చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఇయర్ ఫిల్టర్స్ మార్చుకోవాలి. ఓకేనా? ఏదైతే మీరు జెండర్‌ని ఇక్కడ ఇంజిన్‌లో తీసుకున్న జెండర్‌ని బేస్ చేసుకొని అన్ని ఇమేజెస్ ఎలాగైతే వాడుకున్నారో, సేమ్ అలాగే జెండర్ కాకుండా విక్టిమ్ అనే ఫీల్డ్ మీద మనం ఇక్కడ ప్రాక్టీస్ చేసాం. దట్స్ ఇట్. వి ఆర్ గుడ్, రైట్? You Yes, can sir. able to do it. If you want anything photos, please take now, right now. ఈ విక్టిమ్ మీద ఒకటి తీసుకోండి. ఈ విక్టిమ్ మీద ఒక ఫోటో తీసుకోండి. అంటే ఇక్కడ అగ్రిగేట్ ఫంక్షనాలిటీ మారింది అంతే. స్టార్టింగ్ కదా, కొద్దిగా సపోర్ట్ చేస్తున్నాను మీకు అంతే. మీకు వేరే రోల్లోకి రావాలంటే కంట్రోల్ ఎంటర్, సారీ షిఫ్ట్ ఎంటర్ కొట్టాలి వేరే రోల్లోకి రావాలంటే. ఓకేనా? అర్థమైందా? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. చేస్తారు, హోంవర్క్ చేస్తారుగా మరి. We'll try, brother. If you are any queries, just ping me, no worries. Okay, but try to implement. I am always with you guys. Okay, I am stopping sharing. No more required photos and all those stuff, right? You can able to do it without having dependency now.